Who's this chukcha right there? What's up, bro? Teddy. Yeah, man. Hey, puppy. Teddy. Hey, cutie. This is gonna be on YouTube. I know, it's going to be. Going to Kansas City, guys. Teddy, Teddy. Друзья, всем привет. Добро пожаловать на VitoEuroHouse. Сегодня будет видео. Мы очень поздно, наверное, приедем, но мы собираемся поехать к Леониду. Он живет 8 часов от Чикаго в Канзас-Сити, поэтому будет интересно. Вот я и пару друзей, мы поедем все вместе. Ну, думали брать какую-нибудь олдскульную машинку, но универсальчик этот не готов еще. И эта бэха тоже не готова, поэтому поедем на другом автомобиле. Да, но у Леонида очень интересные разные проекты будут. Он очень огромный любитель BMW Е34. Если вы не знаете, кто не смотрел видео про Леонида, когда я там был где-то год назад, ему помогал там с его бумерами, одним словом, будут ссылочки в описании, посмотрите эти олдскульные видео. Очень интересно, я думаю, вам понравится. Ну и вот, прошел год, и мы сегодня опять едем к нему. Тедди! Тедди, Тедди. Мяу. Hey. Who is that? He's a little. Oh, buddy. Yeah. I don't want him to bite you. That's why. Is he gonna bite? Sometimes. Teddy! Yeah, I think he'll. What's up, buddy? I think you need some help, holding all those things. No, Teddy's gonna eat it. How's he even gonna open that? How's he gonna open the Gatorade? Tell me. I'm the worst one, man. Hey, get the dog in the back. Are you taking the dog with you? Друзья, всем привет! Следующее утро, у нас дождик здесь. Сегодня поедем, покажу вам коллекцию Леонида скоро. Ну вот та же самая 530i, 94 год, BMW Е34. То есть Леонид, много что проделал, но, как говорится, у него очень много разных проектов. Вот там у него универсал беленький. Он должен его реставрировать тоже, потому что она бита спереди. Да, дождик сегодня начинается такой себе. Ready? Леонид Якубович! What's up? Oh. Nice rainy day to be alive in this world. That's fine. Oh, maybe I did this. Yeah, that's perfect. Pit stop, bro. Pit stop. Oh, yeah. We're not scared of rain, We love the rain. It's gonna work. Yeah, that's good. Blower's working. Still smells like coolant. That's okay.
мокрая жопа. Mucho мокрая жопа. Yeah, it's very wet over here, you know. Yeah. Leonid Yakubovich, that's the man, man. Shit. BMW E34. Amazing machine. And I continue. And then I fucking. There's water. Sick. You gotta airdrop those to me, man. I'll airdrop them. Certified coolant. OAT, that's also OAT certified. What color is it? It's organic, something. Let's just trust the height. Is it cheap? Yeah. That's why you got it? Yeah, I mean, it's concentrate too, so I could. Leonid Yakubovich. Super fire. This is, yeah.